ሰላም ወዳጆቼ እንደምናችሁ ዛሬ በተለየ ርዕስ ተገናኝተናል። በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ነኝ፣ ስማር ይገባኛል። ነገር ግን የሲኦሲ ፈተናውን ማለፍ አልቻልኩም። የፕራክቲስ ፈተና ምንም ችግር የለብኝም። እኔን የከበደኝ የቲዮሪ ፓርት ነው እና ሌሎችንም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አድርሳችሁናል። እኛም ይህን ሐሳባችሁን በመቀበል ከዚህ በፊት በዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ሌቭል 3 ብዙ ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ በሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ሰርቪስ ሌቭል 3 የመጀመሪያውን ቲዮሪ ፓርት ይዘን ቀርበናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። እንዲሁም ላላዩት ላልሰሙት ይደርስ ዘንድ ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ። ምክንያቱም ይህ ቻናሉ አብረን እንደግ ነው። አሁን ለዛሬው ወዳዘጋጀውላችሁ ጥያቄና መልሶች እንሄዳለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። Question number 1. First step in training process is blank. A. Instruction design. B. Implementation. C. Need analysis. D. Evaluation. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. Need analysis ነው። Question number 2. Which topologies are mostly used in the blank? A. LAN. B. SAN. C. WAN. D. MAN. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. LAN ነው። Question number 3. Which key service is provided by network security? A. Data processing. B. Data storage. C. Data mining. D. Data confidentiality. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. Data confidentiality ነው። Question number 4. Where is a hub specified in the OSI model? A. Session layer. B. Data link layer. C. Physical layer. D. Application layer. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. Physical layer ነው። Question number 5. Used for resolving IP addresses at used for resolving IP addresses to name and names to IP address. A. FTP server. B. DHCP server. C. DNS server. D. proxy server. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. DNS server ነው። Question number 6. Internal strengths and external opportunity is analyzed by A. System analysis. B. SWOT analysis. C. Requirement analysis. D. Business analysis. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ B. SWOT analysis ነው። Question number 7. The one is a security threat. A. Certification. B. Ethical hacking. C. Bypass. D. Authentication. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. Authentication ነው። Question number 8. HTTPS protocol uses a port number A. 21. B. 80. C. 443. D. 67. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. 443 ነው። Question number 9. A server feature that allows a group of servers functions as a single unit, sharing resources and job, as well as providing failover fault tolerance. A. Host add memory. B. Microsoft Meta
Directory Service C Windows System Resource Manager ወይም WSRM D Server Clustering የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A Host Add Memory ነው Question number 10 In network system if there is a DHCP server then the client will easily get A IP address B URL address C MAC address D port address የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A IP address ነው Question number 11 It is a collaborative and systematic sharing of ideas and information among their 2-8 person in order to reach a consensus or common solution to problem or to obtain facts. A. Small group communication B. Large group communication C. Dynamic communication D. Mass communication የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ small group communication ነው Question number 12 Which one of the following technical documentation is come first A. Determining appropriate content formats and style B. Analyzing audience needs C. Identifying audiences D. Identifying relevant content የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. Identifying audiences ነው Question number 13 Which of the following is different from the rest A. IP address B. MAC address C. TCP or IP D. UDP የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. UDP ነው Question number 14 Which one of the following used to protect computer from unauthorized remote access A. Router B. Bridge C. Firewall D. ADSL የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. Firewall ነው Question number 15 Which one of the following is the first step to design the new network system for a company A. Implementing the network B. Testing D. Gather information and preparing technical documentation D. Identify the strengths of existing network የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. Gather information and preparing technical documentation ነው Question number 16 Control of users access to network resources through charges are main responsibilities of A. Reconfigured fault management B. Accounting management C. Security management D. Reactive fault management የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. Accounting management ነው Question number 17 Which services should you use so the computer on your network can resolve NIT BIOS names without any administrative work A. Wins B. Telnet C. DNS D. FTP የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. Wins ነው Question number 18 When you maintain and troubleshoot a computer, the final stage will be A. Documenting B. Assembling C. Formatting D. Testing የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. Documenting ነው Question number 19 Which service you use to the computers on your network can resolve NIT BIOS name without any administrative work
A. WINS B. Telnet C. DNS D. FTP የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. WINS ነው። Question number 20 A computer that acts as a gateway between a local network a large scale network. A. Application server B. File server C. SQL server D. Proxy server የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. Proxy server ነው። Question number 21 Which one of the following used to protocol computer from unauthorized remote access? A. Firewall B. Bridge C. ADSL D. Router የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. Firewall ነው። Question number 22 A network tools that used to check the status of the network is A. netstat B. ipconfig C. tracert D. ping የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. ping ነው። Question number 23 In blank layer vulnerabilities are directly associated with physical access to networks and hardware. A. transport B. physical D. data link C. network የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ B. physical ነው። Question number 24 If you want to find the numbers of routers between a source and destination, the utility to be used is A. ipconfig B. tokroute C. route D. ipconfig የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ B. tokroute ነው። Question number 25 A special computer that used to manage resources in a networked environment. A. server computer B. laptop computer C. client computer D. handheld computer የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. server computer ነው። Question number 26 To build a continuous improvement process in business organization. A. Build capacity in the work group to critically review the relevant parts of the value chain. B. Emphasis on maximizing benefit. C. Discourage work group members to routinely monitor key process indicators. D. Reduce the number of employees. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. Build capacity in the work group to critically review the relevant parts of the value chain ነው። Question number 27 The one in a media access technique that identifies a collision and doing nothing. A. Collision avoidance B. Collision prevention C. CSMA or CD D. CSMA or CA የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. CSMA or CD ነው። Question number 28 The topology that connects two adjacent computers respectively is A. hybrid B. tree C. bus D. ring የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. hybrid topology ይሆናል ማለት ነው። Question number 29 Which of the following network cables would a technical find on the RJ45? A. USB B. Ethernet cable C. coaxial cable D. fiber cable የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ B. Ethernet cable ነው። Question number 13 A name that represents end user, internal or external government
body such as team leader, directors, managers is A. ambassadors, B. customers, C. higher officials, D. diplomats. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ C. higher officials ነው። Question number 31. The simplest and the cheapest information gathering technique is A. surveys, B. interviews, C. observation, D. questionnaires. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ A. surveys ነው። Question number 32. A network services that provides through a fixed wired line for voice purpose is A. Aero, B. public standard telephone network or PSTN, C. infrared, D. satellite. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ public standard telephone network ወይም PSTN ነው። Question number 33. A leadership style in which the leader includes one or more employees in the decision-making process is A. federal, B. authoritarian or autocratic, B. delegate or free rein, D. participative or democratic. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. participative or democratic ነው። Question number 34. Your company has an activity directory domain. A user attempts to log on to the domain from a client computer and receives the following message. Ask your administrator to reactive the account. You need to ensure that the user is able to log on to the domain. What should you do? A. modify the properties of the A. modify the properties of the use account to extend the logo setting. B. modify the properties of the user account to set the password to never expire. C. modify the default modify the default domain policy to decrease the account logout duration. D. modify the properties of the user account to set account to never expire. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ modify the properties of የዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ D. modify the properties of the user account to set the account to never expire ይሆናል ማለት ነው። ወዳጆች ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን ፕሮግራም ከዚህ ላይ ጨረስን። ሐሳብ አስተያየታችሁን ብታስቀምጡልን ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን መልሳችን ፈጣንና ታማኝ ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩትንና ወደፊት የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በሁለት መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ። አንደኛው ከዚሁ ከዩቲዩብ ቻናላችን ከፕሮፋይሉ ላይ ክሊክ በማድረግ ፕሌሊስትስ ውስጥ ገብታችሁ ICT COC ኤግዛም ኩዌስችንስ ኤንድ አንሰርስ የሚል አለ። እዛ ላይ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። ከሌቭል 1 ጀምሮ ፖስት የምናደርጋቸው ቪዲዮዎች የሚቀመጡበት ፎልደር ወይም ፕሌሊስት ነው። ወይም ደግሞ ከዚሁ ከፕሮፋይሉ ስር ላይ ሾው ሞር የሚለው በመጫን ኦል ኢን ዋን የሚል ፕሌሊስት ታገኛላችሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን @abren_deg ላይ ጆይን ብታደርጉ እዛ ላይ ፖስት እናደርጋለን ማለት ነው። ቪዲዮዎችንና ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን ወይም በፒዲኤፍ የሚላኩልንን ሾርት ኖቶችን በዛ በኩል እናደርሳለን። ሌላ ደግሞ በውስጥ መስመር ላይ ጥያቄዎችን መላክ የምትፈልጉ ካላችሁ @እንደግ ፍቃዴ ላይ በቴሌግራም ብታደርሱን
ጥያቄዎችን እየሰራን ወደ እናንተ እናደርሳለን የዛሬውን ፕሮግራም እንግዲህ እዚሁ ላይ አጠናቀናል ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እየተመኘን ከአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግ ነበርኩኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም ሁኑ ቻው